Sir. Good morning, sir. Good morning. Hello. Sir. Good morning. Sir. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, beta. How are you? How are you? Good morning, Fine, beta. sir. Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. Fine, Morning, sir. Good morning. Good morning, beta. How are you, sir? Morning, sir. Fine, fine. What about you? Fine, sir. Fine, sir. Fine. Sir. Okay. Almost 53 students are in the class. Out of 91 are enrolled. Okay, we will wait for few times. Okay, now we will start the class. Are you visible, Amma? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay, beta, okay, okay, okay. Right. Srinivas Rao, okay. Right, okay, beta. Okay, sir. Okay, right, Amma. Any doubt regarding sixth D exercise problems, Amma? Had you, I think so. Had you listening the online classes regularly? Yes, sir. That is Yes, sir. recording Yes, sir. classes. Okay, okay, Nama. Okay, okay, no problem. Any you have any doubt in the exercise problems for solving the problems? Some of the students asked me in the WhatsApp group. Some problems are not solved or not getting the answers. They posted in the WhatsApp group. I given the solutions uh, in the same simultaneously in the WhatsApp group also. So if you have any doubt, please ask me. I will try to my level best. I will give the solutions also. If you want to open the camera and show your problems. Are you clear, Amma? My voice is? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, better. Okay. Okay, Srinivas, okay. చెప్పండి అమ్మా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ 6Dలో మీరు చెప్తే నేను దాని సొల్యూషన్ చేసి ఇస్తాను. 60 exercise. దీప్తి అమ్మ చెప్పమ్మా. సార్ ఓన్లీ 60 ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే రాలేవో అవి మాత్రమే చెప్తారా? మీ ఇష్టం. మీకు ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే కొన్ని ఏదైనా సాధ్యమైతే ఈ పాసిబుల్ ఐ విల్ గివ్ ది సొల్యూషన్స్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వెరీ లెంతీ ప్రాబ్లం నేను మళ్ళీ వీడియో చేసి మీకు అది మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను అట్లా. ఓకేనా సార్ 6 సెకండ్ రోమన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం సార్. థర్డ్ బిట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ రోమన్ థర్డ్ బిట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఏదేమో బెటా sin to a by 1 - cos t ఆ ప్రాబ్లమా? ఎస్ సార్, అదే సార్. అదే అది
ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను. జస్ట్ ఐ విల్ షో. దిస్ ఈజ్ ది, ఇది కనిపిస్తుందా బెట మీ బుక్ ఇది? Yes, sir. ఇది ఇది సెకండ్ రోమన్ అన్నారు. ఓకే, సెకండ్ రోమన్ థర్డ్ బిట్ ఫస్ట్ వన్ అన్నారు కదా. సింపుల్ ప్రాబ్లం బెట అది. సైన్ టు ఏ బై, జస్ట్ అవే కనిపిస్తుందా బెట మీకు? ఇది నేను రాసేది కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఇక్కడ రాసేది ఓకే. Yes, sir. సైన్ టు ఏ బై 1 మైనస్ కాస్ టు ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ ఏ బై cos A. They have given the problem and show that tan 2A. This is right side value is tan 2A. Now the right side value tan A by 2 means you have to convert the complete left side equation in terms of A by 2. First of all, sin 2A and cos 2A convert into the A terms, that is by using sin 2A formula 2 sin A cos A. First of all, you have to convert sin to A in terms of sin A cos A by using formula, divided by 1 minus cos to A. 1 minus cos to A is nothing but 2 sin square. చెప్పండి బేట. హలో, 1 minus cos to A. What is the formula? 1 minus cos to A, 2 sin square A into 1 minus cos A by cos A. Right as it is. Now here 2 cancel, get cancel. Cos A and cos A get cancel. And 1 sin A will be cancel. The remaining terms are 1 minus cos A into here divided by here 1 sin A, only sin A. Now 2 again 1 minus cos A is equals to 2 sin square A by 2 divided by sin A formula 2 sin A by 2 cos A by 2. Okay, now 2 get cancelled and sin A also cancel. We have only sin A by 2 in the numerator and cos A by 2 in the denominator. That should be tan A by 2 only. Okay, now tan A by 2. This is required RHS value. Okay, now very simple problem. Any more, Amma? Sir, second Roman, 7th bit, second problem. Second Roman 7th bit. 7th bit means Seventh. last problem. Second Roman 7th bit. Second problem or first problem? Second problem. Sir. Okay, Nama. That is cos to the power of 4 pi by 8 problem. Cos to the power of 4 pi by 8 plus cos to the power of 4 3 pi by 8 and cos to the power of 4 5 pi by 8 and cos to the power of 4 7 pi by 8, which is equals to, you have to show that 3 by 2 answer. Okay, now this is second Roman third bit first one. And now let LHS is equals to, take LHS. This is cos to the power of 4. Remember, cos to the power cos square A and cos A whole square, both are same. Already I told in the classroom. Okay, now similarly cos to the power of 4, cos to the power of LHS, cos to the power of 4 pi by 8 plus cos to the power of 4 3 pi by 8 plus cos to the power of 4 5 pi by 8 plus cos to the power of 4 7 pi by 8. If possible, convert into a similar terms, but by using by focus on the last two terms, these two terms converted into the cos pi by 8 and the cos 3 pi by 8 terms. First of all, write the two terms as it is, cos to the power of 4 pi by 8 and cos to the power of 4 3 pi by 8 plus here cos to the power of 4, it can be written as pi minus 3 pi by 8. Pi minus 3 pi by taking LCM, 8 pi minus 3 pi 5 pi, you will get the same. Here also
cos to the power of 4 7 pi by 8 can be expressed pi minus pi by 8. Okay, now pi minus pi by 8 is nothing but by taking LCM 8 pi minus pi 7 pi. Therefore, you will get the same answer. Now, here cos to the power of 4 pi by 8 plus cos to the power of 4 3 pi by 8 plus here cos to the power of 4 180 minus theta. Cos 180 minus theta is equals to how much? Minus cos theta, but here minus Theta, cos again. Tell me, cos of minus theta, cos cos theta. cos of minus theta cos theta, but here all to the power of 4 is there, that's why I am taking like this, and here also minus cos pi by 8 all to the power of 4. Why? Because cos 180 minus theta, cos 180 minus theta minus cos theta, and here also cos 180 minus theta minus cos theta, but whole to the power of 4 is there, that's why minus cos to the power of 4 minus cos whole to the power of 4 should be again positive value. Therefore here cos to the power of 4 pi by 8 and cos to the power of 4 3 pi by 8 plus cos to the power of 4 3 pi by 8 plus cos to the power of 4 5 pi by 8. Two terms are there. Cos to the power of 4 pi by 8 and cos to the power of 4 pi by 8. Two times. 2 cos to the power of 4 pi by 8 and 2 times of cos to the power of 4 cos to the power of 4 3 pi by 8. Okay, na? Right. Now here I am going to writing a to the power of 4 plus b to the power of 4. Now this is, it can be written as 2 into cos square. Cos square can be expressed, Cos square whole to just the a power minute, of 2. cos square whole to the power of 4. It can be written as 2 times of, just a minute, amma, cos to the power of cos to the power of cos 180 minus theta. 180. Sir, can we write cos square whole to the power of 2? Just a minute. I will write cos to the power of 4 pi by 8 plus cos to the Sir, A plus B form. a plus b. I am A plus B a form plus లేదు b సార్. ఏ ప్లస్ బి ఫామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఏ ప్లస్ బి ఫామ్లో, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ 4 పై బై 8 ఉంది, కాస్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ 4 3 పై బై 8. నవ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కాస్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ 4 పై బై 2 minus pi by 8. 5 by 2 minus pi by 8. Why? Because again you will get the same answer by taking LCM. This is 8 and this is 4 pi minus pi completely 3 pi by 8. Therefore here cos to the power of 4 3 pi by 8 can be expressed cos to the power of 4 pi by 2 minus pi by 8. 2 into 2 times into cos to the power of 4 pi by 8 plus cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta sin theta. Therefore sin Sin to the theta. power of 4 sin Pi theta. by 8. Okay, amma. Pi by 8. Now you can write here onwards you have to write 2 times of cos square pi by 8 whole square plus sin square pi by 8 whole square. A square. Now a square plus b square form. A square plus b square can be expressed a plus b whole square minus 2ab. Okay, na? By using this formula, 2 times of cos a plus b, a is nothing but cos square pi by 8 plus sin square pi by 8. Sin square pi by 8 whole square minus 2 into a is nothing but cos square pi by 8 into sin square pi by 8 amma. Okay, na? Right. Now here sin square a plus cos sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta how much? 1. 1 square is nothing but 1. Only 1. 1 square is nothing but 1. Minus 2 into
cos square pi by 8 into sin square pi by 8. Now multiply these two into 1, 2 minus 2 to In the the 4. bracket. Now, 4. now I am going to writing 2 sin pi by 8 into cos pi Cos pi by by 8. 8 Whole 8 square. whole square. Why? Because 2 times 2 to the 4, 2 to the 4 sin square cos square whole square. Now 2 minus 2 sin a cos a formula. What is the 2 sin a cos a? Sin 2a formula. Time Sin to 2 times And of pi by 8. Okay na? Pi by 2 minus 2 1 ja 2 4 ja 5 by 4 sin pi by 4 only. That is sin pi by 2 whole square. Here also sin square. That is 2 minus pi by 4 is nothing but 1 by root 2. 1 by 1 by root root 2. 2 whole square. 2 minus 1 by 2, the complete value is 3 by 2. This is our required answer. Okay, Nama. You can solve this problem like this only. Sir, instead of Any more? changing cos 3 pi by 8, we can change cos to the power of 4 pi Uh, by 8 also, sir. okay, okay. You can change 3 pi by 8, 3 pi by 8. Now I changed this value 3 pi by 8. You can change pi by 8. Instead of 3 pi by 8, you have to change Hmm. pi by 8 also. You will get the same answer. Finally, you will get the same answer. No problem. Okay. The Okay, fifth Amma. one, fourth. Okay, beta. Fifth one, fourth. Fifth one, Next 4. one. Yes, sir. Sin alpha by Which? A equals to sin alpha by B. Okay, okay. Same. So, Sir, same Roman. sir, Beta. Okay. sir, once explain Tell me. last step, sir, in previous problem. Okay, last step. Okay, wait, beta. Where here this is 2 times 2 into this is a square a plus b whole square formula. A plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. Otherwise a square plus b square is equals to a plus b whole square minus 2ab. Therefore a, instead of a we have sin square pi by 8, instead of b sin cos square pi by 8. Sin square pi by 8 plus cos square pi by 8 whole square a plus b whole square minus 2ab formula. Now sin square theta plus cos square theta is equals to 1, no? Sin square theta plus cos square 1, no? Whole square. And 2 cos square pi by 8 and sin square pi by 8. Multiply these two into the values which are in the bracket. That is 1 into 2, 2. And 2 into 2, 2 square. 2 square nothing but 4. Otherwise 2 square cos square sin square. Now you can write 2 cos a sin a whole square. You will get the same answer. Okay, Nama. Next, this is the formula 2 sin a cos a. 2 sin a cos a is nothing but sin 2a. 2 into pi by 8. By cancelling 2 1 ja 2 4 ja sin pi by 4. Sin pi by 4 whole square. Sin pi by 4 is equals to sin 45. Sin 45 1 by root 2. 1 by root 2 whole square is nothing but 1 by 2. 2 minus 1 by 2. 3 by 2 answer. Okay, Nama. Okay, sir. Okay. Next, fifth one, fourth problem. Who asked this question, Amma? I not remember. If sin alpha by A is equals to cos alpha by B, then then prove that A into sin 2 alpha plus B into cos 2 alpha is equals to B. Very simple problem. Very simple Sir, video problem. is so much bad, sir. Video is not clear. Huh? Yes, sir. Shaking, Yes, sir, sir. voice. Okay. Now, it is visible, Amma? Video. Yes, sir. Yes, sir. Now Ah, Sir. visible. okay, okay, okay. If it is any disturbance, I will create another video also, the same problems in the what is called in the YouTube. Okay, na?
Right. First, take this equation sine alpha by A, which is equals to cos alpha by B. Now, cross multiplication of this equation, that is sine alpha by cos alpha, which is equals to A by B. Sine alpha by cos alpha is equals to A by B. Sine alpha by cos alpha is nothing but tan alpha is equals to A by B. Call it as equation number 1. Now, let us take LHS. Prove that LHS means A into sine 2 alpha plus B into cos 2 alpha. LHS amma. This is LHS. Now A sine 2 alpha in terms of tan thetas. We have two formulas for the sine 2 alpha. Sine 2 alpha is equals to 2 sine alpha cos alpha, one formula. 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha. Okay na? Same by using the Sir, same 1 formula. plus. Sir, Yes, 1 1 plus. plus tan. Okay, okay. 1 plus tan alpha, tan square alpha. Now I am going to writing 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha here plus b into cos 2 alpha is equals to 1 minus tan square alpha by 1 plus One tan square alpha. Now a into tan alpha from equation number 1, we obtained the value tan alpha is equals to a by b. 2 into a by b, substitute a by b here, and 1 plus a by b whole square plus b into 1 minus a by b whole square by 1 plus a by b whole square. Simplification part. Here onwards simplification. 2a by b, this is numerator value, divided by, in the denominator, b square plus a square by b square by taking LCM. Okay na? Plus b into, here b square minus a square by b square by b square, numerator value, and denominator is b square plus a square by b square. This is denominator value. Now here a into 2a, that is 2a square by b into reciprocal of denominator value, that is 2b square by b square plus a square. This is the first bracket, and second bracket is b into b square minus a square by b square, reciprocal of denominator b square by b square plus a square. Next b square cancel here, and 1b cancel. Okay now, right now here 2a square 2a square by a ba square plus b square, 2a b square 2a square b, and plus here b into b square minus a square by b square plus a square. Take LCM a square plus b square as a LCM, and 2a square b into a square plus b square, and plus b into okay, just a minute. A square plus b square, only 2a square b plus here b into b square minus a square only. Okay now, right here 2a square b plus b cube minus a square b by Yes, yes, sir. a square plus b square. Okay na? A square b. Okay, mute yourself. Mute. Somebody has opened the mic. Mute yourself. And now here a square b and a square b. Two times of a square b, one time of a square b. By cancelling one, a square b plus b cube divided by a square plus b square only. Now take b as a common in the numerator, that is a square plus b square divided by a square plus b square. A square, a square, a square plus b square, a square plus b square cancel. Only you will get b, that is nothing but RHS. Hence the result follows. Okay na? Very simple problem. Any more? Roman sixth question. Sir, third Roman, second bit, first one. Third Roman,
Sir, once show the problem completely, sir, full. Sir, we can also Because equate it to the k also, sir. Can we do that? Okay. You can take T also. You can take tan alpha is equals to A by B T also. You will get the same answer. Okay, no problem. Yes. That is also another method. The every problem can be solved by not only one method, Amma. Already I told in the classes also. Every problem can be solved by the two or more than methods. Which is easy to you, you can solve that one. Third Roman, someone asked. Third Roman, second one, first one. Okay. 1 minus secant 8 alpha. Secant 8 alpha by 1 minus secant 4 alpha, which is equals to, you have to show that tan 8 alpha by tan 2 alpha. Okay. First of all, take LHS. LHS is equal 1 minus secant 8 alpha by 1 minus secant 4 alpha. Okay, now, right? The secant is 8 alpha, secant 4 alpha. Numerator secant 8 alpha, denominator secant 4 alpha. You can convert into as a cos alpha. Therefore, 1 minus 1 by cos 8 alpha numerator value, and denominator 1 minus 1 by cos 4 alpha. Now take LCM in the numerator, that is cos 8 alpha. Cos 8 alpha minus 1 numerator LCM, and denominator LCM cos 4 alpha minus 1 by cos 4 alpha. Okay, now right now here we have to write cos 8 alpha minus 1 by cos 8 alpha into cos 4 alpha by Sir, 4 video alpha is by. not clear. Okay, Amma. Now just disturbance will be there. Okay, right now cos 4 alpha minus 1. Now we have cos 2 alpha formula 1 minus 2 sine square alpha, otherwise 2 cos square alpha cos square minus alpha 1. minus 1. Okay, right. These are the two formulas. So cos 4 alpha having four formulas. Among that, you have to choose these two formulas, which we required cos 8 alpha. We required cos 8 alpha minus 1. Right now here, cos 8 alpha can be expressed 1 minus 2 sine square 4 alpha. Otherwise, 2 cos square 4 alpha minus 1. But we required cos 8 alpha minus 1 from this first equation. I am going to Sir, video replacing. is not clear. Okay, wait just a minute, Amma. Right now, Yes, sir, it's clear. okay, Okay, right sir. now it's clear. Okay, right. Just by shaking my hand, it will be clear. Right. 8 alpha minus 1. 8 alpha minus 1 can be expressed minus 2 sine square 4 alpha. Okay, Namma. Instead of cos 8 alpha minus 1, I am going to replacing minus 2 sine square 4 alpha divided by cos 8 alpha 8 alpha into cos 4 alpha numerator value as it is, and cos 4 alpha minus 1. Right now here minus 2 sine square 4 alpha, minus 2 sine square 4 alpha minus right here minus 2 sine 4 alpha into cos 4 alpha right together. Right here cos 4 alpha, one sine 4 alpha right together, and one more sine 2 alpha, sine 4 alpha right outside of the bracket. Sine square 4 alpha can be divided into sine 4 alpha into sine 4 alpha. Sine 4 alpha club cos 4 alpha together and with 2 divided by cos 8 alpha into here cos 4 alpha minus 1. Cos 4 alpha minus 1, again you can write minus 2 sine square 2 alpha by using this formula. Cos 4 alpha minus 1 minus 2 sine square 2 alpha. Right now here, right here
minus 2 minus minus cancel, and here sine 2 alpha, sine 4 alpha cos 4 alpha can be expressed sine 8 alpha divided by cos 8 alpha into sine 4 alpha can be expressed 2 sine 2 alpha cos 2 alpha divided by 2, here 2 sine square 2 alpha. Okay now, sine 8 alpha by cos 8 alpha, tan 8 alpha into 2 to cancel, 1 sine cancel, cos by sine, cos by sine is nothing but cot 2 alpha. Cot 2 alpha can be expressed tan 8 alpha divided by cot is nothing but 1 by tan, 1 by tan is nothing but tan 2 alpha. This is required RHS value. Okay na? Are you clear? Okay, right. Sir, once explain from fourth Sir. steps. Okay. The third Where bit, amma? second one. Third bit, second one. Already I told amma. Third bit, second one. Sir, the second one. Prove Second that one. cos pi by 11. Sir. 5 by 10. చెప్పమ్మా. So cos Sir, pi second by row 11 ఉంది. cos 2 pi. సార్ ఫోర్త్ స్టెప్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏది బేటా ఫోర్త్ స్టెప్ 1 2 3 ఇది ఇక్కడనే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ ఏవో ఫస్ట్ సైన్ స్క్వేర్ -2 సైన్ స్క్వేర్ 4 ఆల్ఫా ఉంది కదా, ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ 4 ఆల్ఫాను సైన్ 4 ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ 4 ఆల్ఫా అని రాసేసుకోండి. ఇక్కడ సైన్ 4 ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ 4 ఆల్ఫా, ఇక్కడ కాస్ 4 ఆల్ఫాను ఒక దగ్గర సైన్, ఈ కాస్ 4 ఆల్ఫా ఒక దగ్గర, సైన్ 4 ఆల్ఫా, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఈ 2 నందరిని ఒక దగ్గర రాసేసుకోండి. ఇక్కడ ఇదంతా ఈ బ్రాకెట్ అంతా ఒక దగ్గర రాసేసుకోండి. ఇక్కడ ఒక సైన్ 4 ఆల్ఫా ఉంది కదా, 1 సైన్ 4 ఆల్ఫా ఈజ్ ఎక్సెస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ సైన్ 4 ఆల్ఫా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్. నౌ 2 1 sin 4 alpha cos 4 alpha can be expressed sin 8 alpha. Why? Because 2 sin A into cos A, which is equals to sin 2A formula. Sin 2A. 2A is nothing but sin 8 alpha. Already in the denominator cos 8 alpha is there into cos 8 alpha. Sin 8 alpha by cos 8 alpha. Write together means put in a one bracket. Why? Because we require tan 8 alpha here in the question. Tan 8 alpha is there. That's why I'm keeping sin 8 alpha by cos 8 alpha in one bracket, and the remaining term sin 8 alpha is there. Sin 4 alpha is can be expressed to 2 sin alpha cos alpha by using the same formula. This formula. By using this formula, you have to write 2 sin alpha cos alpha, and denominator for cos 4 alpha minus 1 by using this formula. Cos 4 alpha minus 1 can be expressed to -2 2 sin square alpha. Already minus cancel, 2 sin alpha, this minus cancel, 2 sin square alpha, 2 cancel, sin 1 sin 1 sin cancel, the remaining terms are cos 2 alpha by sin 2 alpha. Cos 2 alpha sin 2 alpha is nothing but cot 2 alpha. Cot 2 alpha is nothing but 1 by tan alpha. Okay now, the remaining, similarly some జాహ్నవి ఎవరు అది అడిగింది 1 ప్లేస్ కాస్ పై బై 8 పై బై 10 అమ్మ, పై బై 10 ప్లస్. Sir, not that one, sir. Third bit, second one. థర్డ్ బిట్ సెకండ్ వన్ మీన్స్ కాస్ పై బై 11 కాస్ 2 పై బై 11. అది ఆల్రెడీ నేను చేశానమ్మా అది ప్రాబ్లమ్ని. మళ్ళీ చెప్తాను ఒక నిమిషం. ఒక నిమిషం, నేను థర్డ్ వన్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం అంట. ఓకే, దట్ ఈస్ కాస్ పై బై 11 కాస్ 2 పై బై 11 కాస్ 3 పై బై 11 కాస్ 4 పై బై 11 cos 5 pi by 11, which is equals to pi by 32. How many terms are there? 1 2 3 4 5. Okay na? 5 is nothing but 2 to the power of 1 by 2 to the power of 5. That is 1 by 2 to the power of 5 is nothing but 1 by 32. Clue amma, this is clue. 1 2 3 4 5 terms are there. 5 terms is nothing but
1 by 2 to the power of n formula. That is 1 by 2 to the power of n. Yes, how to solve this type of problems means, first of all, consider C is equals to, why? Because they are given cos terms. That's why I'm going to taking this as a C. C is equals to cos of pi by 11, cos of 2 pi by 11, cos of 3 pi by 11, and cos of 4 pi by 11, cos of 5 pi by 11. Next to S is equals to, in the same way, if they are given cos terms, you have to consider S is equals to. If they were given S is sin terms, you have to consider C is equals to. Sin S means sin terms. Sin of pi by 11, sin of 2 pi by 11, and sin of 3 pi by 11, and sin of 4 pi by 11, and sin of 5 pi by 11, and multiply these two values summary. C into S is equals to first term, second term, multiply these two values. That is, first of all, sin pi by 11 into cos pi by 11, write in a one bracket. First term, second term, first term in the C, so first term in the S, first term, second term, third term, fourth, fifth, write in a one bracket. In the same way, sine of 2 pi by 11 and cos of 2 pi by 11, write in one bracket. In the same way, sine of 3 pi by 11 and cos of 3 pi by 11, and fourth term, sine of 4 pi by 11 into cos of 4 pi by 11 into sine of 5 pi by 11 into cos of 5 pi by 11. Right. Now here, multiply with 2. This is looking like a one formula. Why? Because sin A cos A formula, but 2 is not there. That's why I am going to multiplying 2 and 2 and 2 and 2 and 2 here. How many 2's are multiplied with one each bracket means 1, 2, 3, 4, 5. That's why I'm going to dividing 1 by 2 to the power of 5, otherwise 1 by 32. Okay, now right, next 1 by 2 to the power of 5 is nothing but 1 by 32 into, this is looking like a 2 sin A cos A. 2 sin A cos A is nothing but sin 2A, that is sin 2 pi by 11, first bracket. Second bracket, sin 2 into 2, 4 pi by 11. Third bracket, sin 2A cos A, that is sin 6 pi by 11. In the same way, sin 8 pi by 11 into sin 10 pi by 11 only. Now convert the equation in terms of sin 2 pi already is there, sin 2 pi y by 11 into sin 4 pi by 11, keep as it is. Now here sin 6 pi can be written as, that is sin pi minus 5 pi by 11. You can see 5 minus 11 minus 5, 6. 11 minus 5 is nothing but, by taking LCM, 11 minus 5, that is 6 into sin 8 pi can be expressed pi minus 3 pi by 11. In the same way, sin 10 pi can be expressed pi minus pi by 11. Pi by 11 only. Again, 1 by 32 sin 2 pi by 11 into sin 4 pi by 11, keep as it is. First two terms same amount. Next to third one, sin 180 minus theta. Sin 180 minus theta, sin theta, that is 5 pi by 11 only. Here also sin 180 minus theta, sin 3 pi by 11 into sin pi by 11. By observing this equation again, this is 1 by 32 into S. S is nothing but, S is equals to sin pi by 11, 2 pi by 11, 3 pi by 11, 4 pi by 11, 5 pi by 11. Similarly, here also we got 2 pi by 11, 1 pi by 11, 2 pi by 11, 3 pi, 4 pi, 5 pi. All terms are there. That's why instead of this one, you have to write sin. This is the value of C into S. This is value of C into S is equal to 1 by 32 into S. Again, S cancel.
you will get C is equals to 1 by 32. C is equals to how much, Amma? From equation number 1 and from equation number 2. From equation number 1, C is equals to cos pi by 11 into cos 2 pi by 11 and cos 3 pi by 11, cos 4 pi by 11, cos 5 pi by 11, which is equals to 1 by 32 only. In the same way, you have to solve the fourth bit, second one. Same question will be there repeated. You have to solve by using the same method. Any more? Sir, Oh. second Roman, second Roman, third bit, third question. Second Second Roman, Roman, first bit, third question. సార్ ఇక్కడ first. సైన్ వాల్యూస్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? ఎక్కడమ్మా ఈ ప్రాబ్లంలోనా? ఎస్ సార్. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం పై వాల్యూస్? సైన్ సార్. సి ఇంటూ ఎస్ అనే ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇగో ఈ ప్రాబ్లంను ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇది కాస్ అనేది ఇచ్చారు అనుకోండి, కాస్ ఇస్తేనేమో సి అనుకొని చేస్తాము. కాస్ ఇస్తే మనకు సైన్లు లేవు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఫార్ములా రావాలి కదా, సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 సైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ కాసులు రావాలి. ఆల్రెడీ కాసులు ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు సైన్లు అనుకుంటావు, సైన్లు ఇస్తే కాసులు అనుకుంటాం. రెండు అనుకొని ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే సి ఇంటూ ఎస్ చేస్తాం. నువ్వు ఏది ఇచ్చినా సరే, సి ఇస్తేనేమో ఎస్ అనుకుంటాం, ఎస్ ఇస్తే సి అనుకుంటాం. ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఈ ఈ ఈ స్టెప్ వస్తుంది. దాంట్లో 2 లేదు కాబట్టి 2తో అన్నిటికీ మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత సైన్ అన్ని సైన్ ఫార్ములాస్ వస్తుంది. సైన్ ఫార్ములాస్లో మనకు లాస్ట్కు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మళ్ళీ ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకు మిగిలేది కాసులు కాబట్టి కాసులే మిగులుతాయి. మనకు ఒకవేళ కాసులు ఇచ్చి సైన్లు అడిగితేనేమో కాసులు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇది ఇస్తే అదే అనుకోవాలి, అది ఇస్తే ఇది అనుకోవాలి. కంపల్సరీగా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ని ఇట్లనే సాల్వ్ చేస్తాం. అందుకోసం ఇది ఒక మోడల్ ఇచ్చాడు అన్నట్లు. ఓకే సార్. ఓకే సార్ కింద డినామినేటర్స్ ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయాలా? ఆడున్నప్పుడు కాదు బేట, ఏది వచ్చినా వస్తుంది నీకు. ఆడున్నప్పుడే కాదు, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా వస్తుంది. కాకపోతే జనరల్గా మీకు ఆడ్ నెంబర్సే ఇస్తాడు, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇవ్వడు. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే అక్కడ మీద క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇవ్వడు. డినామినేటర్లు ఎప్పుడు కూడా ఆడ్ నెంబర్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా వస్తుంది, కానీ ఆడ్ నెంబర్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇంకెవరు? చెప్పు. సెకండ్ బిట్ సార్. సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సార్. సెకండ్ రోమన్ లో ఫస్ట్ బిట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. కాస్ 3a ప్లస్ సైన్ 3a బై కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ, అదే ఫార్ములా. ఒక్క నిమిషం బేట, సెకండ్ బిట్ ఫస్ట్ వన్లో థర్డ్ వన్ అట. వెరీ సింపుల్ కదా బేట, అది కాస్ 3a ప్లస్ సైన్ 3a బై cos a minus sin a which is equals to 1 plus 2 sin 2a అని చూపించాలి. ఫస్ట్ LHS తీసుకోబెట్ట. LHS cos 3a plus sin 3a by cos a minus వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయదు బేట. దీన్ని LHS తీసుకుని RHS ని ప్రూవ్ చేయాలి. వెరీ సింపుల్ ఇది. cos 3a ఫార్ములా ఏంటిది మనకు? ఫస్ట్ అది చెప్పండి, cos 3a ఫార్ములా చెప్పండి. 3 cos a ఇది ఒకటి, ప్లస్ ఇది ఫస్ట్ బ్రాకెట్ది. అట్లాగే cos 3a ఫార్ములా 3 cos 3 sin 3a మైనస్ 4 sin cube a ఇది ఒక బ్రాకెట్లో రాసేసాను. బై డివైడెడ్ బై cos a మైనస్ sin a దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఉంది కదా, ఇది cos 4 cos cube a, ఇక్కడ cos cube a ఉంది. అట్లాగే ఇది ఈ రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది? cos 3 cos a 3 sin a ఉంది, 4 cos cube a ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ 4 cos cube ఉంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ 4 యాజ్ ఎ కామన్. cos cube a minus sin cube a, write in one bracket by taking first and last term, plus here you have to take minus as a common, minus 3, take minus 3 as a common, and cos a minus sin a, cos a minus sin a divided by cos a minus sin a, cos a minus sin a. Now here a cube, since we have one formula,
a cube minus b cube, which is equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Very good, Amma. Right. Now here 4 into a minus b. A minus b nothing but cos a minus sin a, one bracket, into a is nothing but cos square a minus cos square plus cos a into cos a sin a plus sin square a. This is first bracket, Amma. Minus 3 into cos a minus sin a, this is second bracket value, divided by cos a minus sin a, right, as it is denominator value. Right, now here see the first, in the first bracket, cos a minus sin a, common, cos a minus sin a as a common, take cos a minus sin a as a common, and the remaining terms are, see here, 4 into this taken as a common, the bracket, in the bracket, cos square a minus plus sin square a, cos square a plus sin square a, shall I write 1 plus cos a into sin a, here cos square a sin square a is equals to 1, no? Cos a sin a write as it is, and minus 3 only, here minus 3, and next cos a minus sin a take it as a common, right? Denominator value is cos a minus sin a only. Now cos a minus sin a cancel, the remaining terms are here 4 into 4 minus, sorry, 4 plus 4 into 1 4 into cos a sin a, 4 sin a cos a minus 3 only, okay, now minus 3 again, here 4 minus 3 is nothing but 1, no? Mine plus 2 into, now I am going to writing 2 into 2 sin a cos a, okay, now it can be written as 1 plus 2 sin 2a over RHS. Yes, sir. ఇది బేటా సార్ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి చెప్తాను. నాకు వాయిస్ క్లియర్ ఏమించలేదమ్మా. సార్ ఫస్ట్ రోమన్ 6th అని చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ రోమన్ 6th 1, ఫస్ట్ రోమన్ 6th 1 అంటే ఏది మన ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూసా? ఎస్ సార్. అది ఆల్రెడీ నేను క్లాస్లో చెప్పాను బేటా, ఆ ప్రాబ్లం మొత్తం అన్ని క్లాసులలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను, అది అన్ని క్లాసులలో చెప్పాను. సెకండ్ బిట్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, సెకండ్ బిట్ లో సెకండ్ రోమన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ బిట్ ఏది కాట్ క్యూబ్ ది కదా? ఎస్ సార్. అది 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 ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకుంటా, సరే మళ్ళీ చెప్తానులే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ 1లో సెకండ్ది అంటున్నాడు, ఏంటిదట, ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, అదే కదా? Yes, ఎస్ సార్. ఫర్ వాట్ values of a in the first quadrant, the expression cot cube a minus 3 cot a divided by 3 cot square a minus 1 is positive. Right, first cot cube a minus 3 cot a divided by 3 cot square a minus 1. ఇది వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా? దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా అమ్మా. cot cube a minus 3 cot a by cot 3a అమ్మా, ఓకేనా? రైట్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. రైట్, ది cot theta is positive in first quadrant as well as in the third quadrant, ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో cot theta as well as in the third quadrantలో cot theta as a positive. Right, now what is the first quadrant values? Theta is lies between 0 and 90, and theta is lies between
third quadrant is nothing but 3 pi 180. to 270. 180 no, 270. That is, shall I write pi to 3 pi by 2? Okay na? 3 pi by 2. Suppose theta is lies between 0 and 90. Theta is lies between 180 and 270. The cot theta is positive. But here cot 3a is given. Therefore 3a Sir, is sir, సార్ మైనస్ కాట్ 3 వస్తుంది కదా సార్, మైనస్ సైన్ కామన్ చేసుకుంటాం కదా సార్. ఈ మైనస్ కామన్ తీసేసినా కూడా నీకు కాట్ ఎక్కడ పాజిటివ్ ఉంటుంది? నీకు కాట్ 3 ఎక్కడ పాజిటివ్? మైనస్ కామన్ తీసినా కూడా మైనస్ కాట్ 3 వస్తుంది కదా. అవును, మైనస్ త్రీ కాట్ 3 వస్తుంది కదా. ఎస్ సార్. నీకు ఓన్లీ నీకు ఎక్కడ పాజిటివ్, ఏ ఎక్కడ పాజిటివ్ అంటే అడిగింది. అంటే కాట్ 3a ఓన్లీ టీటా మీదనే ఫోకస్ చేస్తాం కదా మనము. ఇక్కడ ఈ 3a ఉంది కదా, అది అక్కడ 3a పార్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంది? టీటా 0 to 3a పై బై 2 అండ్ పై బై 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3a లెస్ దెన్ 3 పై బై 2 ఓన్లీ. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ వీ రిక్వైర్డ్ ఏ వాల్యూ. దేర్ ఫోర్ డివైడింగ్ ద త్రూఅవుట్ ఈక్వేషన్ బై 3 by 3 by 3 1 by 3. Here also by 3 into 1 by 3. Now 0 by 3 0 less than or equals to a less than, here 3 pi by 6 here. In this case pi by 3 less than or equals to a less than 3 cancel, only pi by 2 means a is equals to 0 less than or equals to a less than pi by 6 nothing but 30 and degrees. Pi by 30 degrees. Here also 30 pi by 3 is nothing but 60 less than or equals to a less than 90 degrees. Okay now, therefore a is lies between 0 comma 30 degrees in the first quadrant and a is belongs to 60 comma 90 degrees. Okay now, therefore in this interval a is a positive. Okay now, that is our required answer. In the first quadrant 0 to 30 degrees and 60 to 90 degrees a is a positive. The remaining values in the remaining limits, remaining all, the cot theta is a negative. Okay now. సార్ ఓకే సార్, అక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకోలేదు సార్. ఎక్కడ భరతేనా మాట్లాడేది? సార్ భరత్ చెప్పు బేటా. సార్ అది 0 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 గ్రేటర్ దెన్ పై బై 2 తీసుకున్నారు కదా సార్, అక్కడ ఈక్వల్ టు ఎందుకు తీసుకోలేదు సార్? ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకోలేదనంటే ఇక్కడ థీటా అనేది 90 అయింది అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ థీటా 90 అయితే మనకి ఇక్కడ మనకు డిఫైన్ కాదు. అక్కడ tan theta 1 by tan theta అనేది డిఫైన్ కాదు, నాట్ డిఫైన్. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈక్వల్ తీసుకోలేదు. ఒక దగ్గర ఈక్వల్ తీసుకున్నాను, ఒక దగ్గర ఈక్వల్ తీసుకోలేదు బేటా, అట్లా. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఓకే లిజన్ వన్ మోర్ అమ్మా. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇదే సెక్షన్లో అంటే నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పంపండి క్వశ్చన్స్. నేను వాటికి సొల్యూషన్స్ వీడియో చేసి మీకు యూట్యూబ్లో సొల్యూషన్స్ పెట్టేస్తాను. నెక్స్ట్ వీక్లో కూడా నేను ఇట్లాంటిది మండే ఆర్ ట్యూస్డే నేను మళ్ళీ ఆన్లైన్ సెక్షన్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకు డైలీ వీడియోస్ వింటున్నారా మీరందరూ? కంపల్సరీ మీరు అందరు వీడియోస్ వినండి. మనకు ఎక్కడ ఏ ఎక్సర్సైజ్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు? 6th E అయిపోయిందా? 6th E is going on, sir. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మీకు 6th E మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనంటే 6th Eలో నాకు నెక్స్ట్ వీక్లో మీరు ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయో నాకు ఒకసారి ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ నేను అంతా రివిజన్ చేస్తాను. మళ్ళీ మీకు అన్ని ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా నేను చెప్పేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. మీరు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి 6th Eలో అంటే నాకు వాట్సాప్ పంపండి, నేను వాటి యొక్క సొల్యూషన్ చేసి పంపిస్తాను బేటా. ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్లో మీరు అందరూ 6th E కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 6th D మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నేను వాటికి కొన్ని క్లూస్ చెప్తాను ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీరు ఆ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు అన్నిటికీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నేను 6th Fకు మాత్రం నేను కొన్ని క్లూస్ చెప్తాను. వాటికి నేను అవసరమైతే
మీకు ఒక 2 కానీ 3 కానీ లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను బిడ్డ. అవి తీసేసుకొని మీకు కొన్ని క్లూ చెప్తాను ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనేది. మీరు నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పంపిస్తారా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే 6th ఈలో మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా నాకు ఆ ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేసి పంపిస్తే నేను వీలున్నప్పుడు నేను ఆ సొల్యూషన్ చేసి మీకు పంపిస్తాను బేటా. ఓకేనా? మనకు దాదాపు ఇది టైం క్లోజ్ అవుతుంది 1 అవర్లో. కాబట్టి మీరు ఓకే, నేను వైండప్ చేసేయనా? ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you, sir. ఓకే బేటా, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. ఓకే బేటా. అయిపోయింది. ఒక 114 మంది. 114. 114. అన్నా బేటా ఇది యాడ లేదు, వీడియో ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసిన కానీ. గీదా ఇది వచ్చి అచ్చా, ఈ స్క్రీన్ రికార్డ్ మనకు చూపిస్తుందా? ఓకే. కానీ ఇంట్లో కూడా డైరెక్ట్ రికార్డ్ అవుతుందిరా. ఇంట్లో కూడా డైరెక్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఎండ్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్.